4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 요한복음 21장 17절. John chapter 21 verse 17. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 요한복음 21장 17절. 예수께서 그에게 세 번째 말씀하시기를, 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하느냐? 하시니, 예수께서 그에게 세 번째, 네가 나를 사랑하느냐? 라고 말씀하심으로 그가 근심이 되어 말하였다. 주님, 주께서는 모든 것을 아십니다. 제가 주님을 사랑하는 줄을 주께서 아십니다. 예수께서 그에게 말씀하기를, 내 양들을 먹여라. 세 번째 그에게 이르시되 요나의 아들 시몬아 내가 나를 사랑하느냐 하시니 그분께서 자기에게 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하고 말씀하심으로 베드로가 근심하며 그분께 이르되 주여 주께서 모든 것을 아시오매 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다 하니 예수님께서 그에게 이르시되 내 양들을 먹이라. 세 번째 가라사대 요한의 아들 시몬아 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 가로되 주여 모든 것을 아시오매 내가 주를 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다. 예수께서 가라사대 내 양을 먹이라. 세 번째 가라사대 요한의 아들 시몬아 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 가로되 주여 모든 것을 아시오매 내가 주를 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다. 예수께서 가라사대 내 양을 먹이라. 세 번째 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다. 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라. John chapter 21 verse 17. He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep. He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know everything, you know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. He says to him the third time, Simon, son of Jonas, art thou attached to me? Peter was grieved because he said to him the third time, Art thou attached to me? And said to him, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I am attached to thee. Jesus says to him, Feed my sheep. He saith unto him the third time, Simon, son of John, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep. 约翰福音21:17。第三次对他说，约翰的儿子西门，你爱我么？彼得因为耶稣第三次对他说你爱我么，就忧愁，对耶稣说，主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。耶稣说，你喂养我的羊。第三次对他说，约翰的儿子西门，你爱我吗？彼得因为耶稣第三次对他说，你爱我吗？就忧愁，对耶稣说，主啊，你是无所不知的，
你知道我爱你。耶稣说，你喂养我的羊。第三次对他说，约拿的儿子西门，你爱我吗？彼得因为耶稣第三次对他说，你爱我吗？就忧愁，对耶稣说，主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。耶稣说，你喂养我的羊。第三次对他说，约拿的儿子西门，你爱我吗？彼得因为耶稣第三次对他说，你爱我吗？就忧愁，对耶稣说，主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。耶稣说，你喂养我的羊。耶稣第三次问他说，若望的儿子西满，你爱我吗？伯多禄因耶稣第三次问他说，你爱我吗？便忧愁起来，遂向他说，主啊，一切你都知道，你晓得我爱你。耶稣对他说，你喂养我的羊群。Johannes 21:17 Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon Jona, hast du mich lieb? Petrus war traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. ヨハネ21時17分。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン。あなたは私を愛しますか？ペテロは、イエスが三度、あなたは私を愛しますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ。あなたは一切のことをご存知です。あなたは、私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか？ペトロは、イエスが三度目も、私を愛しているか？と言われたので、悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることを、あなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。Ιωάννης 21:17 Λέγει αυτό το τρίτον Σίμων Ιώνα φίλης με, λυπήθη ο Πετρός ότι είπεν αυτό το τρίτον φίλης με, και είπεν αυτό Κύριε εσύ πάντα είδα συγγενός και σωτή φίλος ελεγεί αυτό ο Ιησούς βος και τα προβατά μου. John 21:17 Dicit ei tertio Simon Ioannis amas me contristatus est Petrus quia dixit ei tertio amas me et dicit ei Domine tu omnia scitu sci quia amo te dicit ei pasce oves meas. יוחנן ח'.17 ויאמר אליו פעם שלישית שמעון בן יונה תאהב אותי ויתעצב פטרוס, כי הוא אמר אליו בשלישית תאהב אותי ויאמר אליו אדוני את כל אתה יודע וידעתיה כי אהבתיך ויאמר אליו ישוע ראה את צועני. ויאמר אליו פעם שלישית שמעון בן יונה התאהב אתי ויתעצב פטרוס, על כי אמר אליו בשלישית התאהב אתי ויאמר אליו אדוני את כל אתה יודע וידעת כי אהבתיך ויאמר אליו ישוע ראה את צועני. Иоанна 21:17 Говорит ему в третий раз Симон Ионин. «Любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Juan 9:17 de la noche. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jean 21:17 Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Juan Kapitulo 21 versikulo 17 Sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya'y sinabing makaitlo,
iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, lalaman po ninyo ang lahat ng bagay, lalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. ยอห์น 21:17 นาที พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่3ว่าซีโมนบุตรชายโยนาเอ๋ยท่านรักเราหรือเปโตรก็เป็นทุกข์ใจที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่3ว่าท่านรักเราหรือและเขาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงแกะของเราเถิด Johannes 21:17 Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyy, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyy häneltä, olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Hän sanoi hänelle kolmannen kerran, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle, olenko minä sinulle rakas, ja vastasi hänelle, Herra, sinä tiedät kaikki, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Johannes 21:17 Hij zeide tot hem ten derde maal, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen, gij weet, dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Johannes 21:17 Han siger tredje gang til ham, Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang sagde til ham, har du mig kær? Og han sagde til ham, Herre, du kender alle ting, du ved, at jeg har dig kær. Jesus siger til ham, vogt mine får. Yohanes pukul 21:17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. João 9:17 da noite. Perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apascenta as minhas ovelhas. Yuhanna 21:17 Üçüncü kez ona, Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun, diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez, beni seviyor musun, diye sormasına üzüldü. Ya Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin, dedi. İsa ona, koyunlarımı otlat, dedi. Giăng 21:17 Ngài phán cùng người đến lần thứ 3 rằng, hỡi Simon, còn Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến 3 lần, ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng, lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Trời phán rằng, hãy chăn chiên ta. Jono 21:17 Jėzus paklausė trečią kartą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad jis trečią kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė, Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis. Gjoni 21:17 E pyeti për të tretën herë, Simon nga Jona, a më do ti mua? Pietri u trishtua pse e pyeti për të tretën herë,
a më do t'i mua dhe ju përgjigj, Zot, ti di çdo gjë, ti di se unë të dua. Jezusi i tha, kulloti delet e mia. János 21 óra 17 perc. Mondanéki harmadszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Megszomorodik Péter, hogy harmadszor is mondotta valanéki, szeretsz engem? És mondanéki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondanéki Jézus, legeltesd az én juhaimat? यूहन्ना रात के 9:17 उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। Johannes 17 mínútur yfir 9. Han säger vid han i tredje sinn, Simon Johannesson, älskar du mig? Peter fegðist við, að hann skildi spyrja hann þriðja sinni, älskar þú mig? Hann svaraði, Drottin, þú veist allt. Þú veist að ég elska þig. Jesus segir við hann, gæt þú sauða minna. یوحنا ساعت 21:17. مرتبه سوم بود و گفت، ای شمعون، پسر یونا، مرا دوست می‌داری. پترس محزون گشت، زیرا مرتبه سوم بود و گفت مرا دوست می‌داری. پس به او گفت، خداوندا، تو بر همه چیز واقف هستی. تو می‌دانی که تو را دوست می‌دارم. عیسی بود و گفت، گوسفندان مرا خوراک ده.ယေရှုကလည်းယောန၏သားရှိမုန်တင်သည်ငါ့ကိုချစ်သလောဟုတတိယအကြိမ်မေးတော်မူလျင်တင်သည်ငါ့ကိုချစ်သလောဟုသုံးကြိမ်မြောက်အောင်မေးတော်မူသောကြောင့်ပေတရုသည်စိတ်နာသဖြင့်သခင်ကိုယ်တော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသိတော်မူ၏ကိုယ်တော်ကိုအကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုကိုယ်တော်သိတော်မူ၏ဟုလျှောက်တော်ယေရှုကငါ၏သူတို့ကိုကျွေးမွေးလော့ Jokána 21:17. Řekl jemu po třetí, Šimone Jonášův, miluješ-li mne? I zarmoutil se Petr proto, že jemu řekl po třetí, miluješ-li mne? A odpověděl jemu, Pane, ty znáš všecko, ty víš, že tě miluji. Řekl jemu Ježíš, pasiš ovce mé.